Hello students, good morning everyone, and today let us see chapter 12, discrete mathematics. See, in this chapter already we have discussed about the truth table and everything, and now we are going to discuss about some laws of equivalence. Some laws of equivalence. First law, idempotent law. So this first one is P or P is equivalent to P. Second one is P and P is equivalent to P. See what I have read here? We can read this one as P or P. O or R. Disjunction பேரு இல்லைன்னா இதை P cup P அப்படின்னு ரீட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரெண்டையும் இந்த யூனியன் போடும்போது we are getting the same answer P. The same way P intersection சொல்லிக்கோங்க, இல்லைன்னா it is hat or and நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது we are getting the same answer. So this is idempotent law. The next one is, do you want the truth table? You draw and see yourself. So it is very easy. Only for example, only one I will do. So only one statement is there. One statement means two rows are there, true and false. See once again, P union P we want to take. Once again write P, true, false. So that is P cup P. We want to take P cup or R. So இதுக்கு வந்து இந்த கப் இந்த RORR அப்படின்னு பேரு. ஸோ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இதை ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்க சொன்னேன். ட்ரூனா 0, ஃபால்ஸ்னா 1, 0, 1. இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 0 ப்ளஸ் ட்ரூனா 1, ஃபால்ஸ்னா 0, 1 + 1, 1. 0 + 0, false. See once again we are getting, see this is same as P. So P or P equivalents to P. The same way you can use truth table to find the second result. Then the second law is commutative. Commutative laws. First one, P or Q is equivalent to Q or P. Second law is P and Q equivalent to Q and P. See if you say R and சொல்லும்போது R வரும்போது ஆட் பண்ணிக்கணும், and வரும்போது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. See இதுவும் வந்து என்ன செய்யணும், ஒரு சின்ன டேபிள் போட்டு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க, or you can refer in your book. Then the third one is associative law. Already you know what is associative and commutative. According to that, first one is P or Q or R is equal to P or Q or R. And the second one, intersection la எழுதிக்கலாம், that is P hat. P and Q and R is equal to P and Q and R. So these are associative laws. Then fourth one is distributive law. Distributive laws என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இந்த செட் லாங்குவேஜில் படிக்கிற மாதிரி A union B intersection C is equal to A union B intersection B union Cன்னு படிப்போம். A intersection Cன்னு அதே மாதிரி இங்கே எழுதிக்க வேண்டியது. ஸோ P R Q and R
is equal to A union B intersection C மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. So it is very easy to distribute which is equivalent to P or Q intersection, that is and P or R. P or R. Second one. The same way we want to interchange this one P and Q or R, which is equivalent to P and Q, P and R இன்னொரு bracketல இந்த நடுவுல இருக்கிற இந்த கப் அல்லது ஆர் ஓஆர் நடுவுல போட்டுக்கோங்க. That's all. This is the way to form the distributive law. And the next one is identity law. இவ்வளோ நேரம் நீங்க ஆல்ரெடி செட் லாங்குவேஜ்ல படிச்ச மாதிரியே வந்திருக்கும். இப்போ ஐடென்டிட்டி லா படிக்கிறோம். So by using this, some questions may be arised without using truth table. Prove the following. இப்போ இந்த லாலாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். So identity laws. First law is identity னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். எந்த நம்பரோட ஆட் பண்றோம் அல்லது மல்டிப்ளை பண்றோமோ 1 அல்லது 0. additive identity னா 0, multiplicative identity னா 1. we know already about this. அந்த நம்பர்ஸோட எந்த நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே நம்பர் தான் திரும்ப கிடைக்கும். So the same way here P or true, which is equivalent to true. P or true, which is equivalent to true. And P and or P or false, which is equivalent to P, which is equivalent to P. இதுக்கு ஒரு சின்ன டேபிள் போட்டு பார்ப்போம். See, Pங்கிற ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ். ட்ரூங்கிறத எடுக்கும்போது ட்ரூ ட்ரூன்னு எழுதிக்குவோம். ஸோ பி ஆர் ட்ரூ எடுத்தோம்னா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். 1 + 1 ட்ரூ, 0 + 1 1. ஸோ ட்ரூ, ரெண்டுமே ட்ரூன்னு வருது. ஹென்ஸ் த ரிசல்ட் இஸ் ட்ரூ. இஃப் ஐ டேக் அ ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ்ன்னு எடுத்தேன்னா ரெண்டு காலமும் ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ பி ஆர் எஃப், பி ஆர் எஃப் இந்த காலமும் இந்த காலமும் வச்சு ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ 1 + 0 1 ட்ரூ, 0 + 0 0, 0 means false. So which is equal to P, true and false, true and false வந்தது. So which is equivalent to P. So P or true எடுக்கும்போது true value கிடைக்குது. P or false எடுக்கும்போது Pங்கிற வேல்யூவே கிடைக்குது. Okay, so this is identity law. And one more law we can frame by using this P and true, which is equivalent to P, and P and false, which is equivalent to false. இங்க இருக்கிறது அப்படியே இங்க மாத்தி வரும். So P and true value எடுக்கும்போது we will get P, P and F எடுக்கும்போது we will get the value F. So for this also you frame the table and prove that the given, this is the statement, you understand what it is given. Now let us go to the next one. The next one is complement law. Complement laws ரெண்டு law இருக்கு. அதுல first one is P or negative of P is equivalent to true, and P and negative of P which is equivalent to false. See, take this one, let us prove. Okay, so only P is there, so true,
false. ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து ஆறுங்கிறத மட்டும் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறோம். இங்கே இன்டர்செக்ஷன் அண்ட் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் பி, நெகேஷன் ஆஃப் பி எடுத்துக்குவோம். ஸோ ட்ரூனா ஃபால்ஸ், ஃபால்ஸ்னா ட்ரூன்னு எழுதிக்கணும். ஸோ பி அண்ட் நெகட்டிவ் ஆஃப் பி. இப்போ என்ன கிடைக்குது? நெகட்டிவ், அதாவது அண்ட் வந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளைன்னு சொல்லியிருக்கேன். இது 1 0 0 1. Multiply 1 into 0 is 0, false. 0 into 1 is 0, false. So ரெண்டுமே falseன்னு கிடைக்குது. Hence proved. So which is equal to false. அதே மாதிரி இதை எடுத்தீங்கன்னா ட்ரூன்னு கிடைக்கும். So complement lawல the one more law is negative of true is equivalent to false, and negative of false is equivalent to true. இது நமக்கே தெரியும். True ஓட negative false தான், false ஓட negative true தான். This one also we can prove by using truth table. Then the next one is involution law, or இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா double negation law. டபுள் நெகேஷன் லான்னு சொல்லலாம். எப்படி நம்ம வந்து ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மேட்ரிக்ஸில், அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு பி. நெகேஷன் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு பி. ஸோ திஸ் இஸ் இன்வல்யூஷன் ஆர் டபுள் நெகேஷன் லா. நவ் லெட் us go to De Morgan's law. First one, De Morgan's law. First one, negation of P or Q, which is equivalent to negation of P and negation of Q. De Morgan's law படிச்சிருப்போம் இல்லையா? A union B the whole dash is equal to A dash intersection B dash. அதே மாதிரி இங்க நீங்க negation of P or Q which is equivalent to negation of P and negation of Q னு எழுதிக்கலாம். The other law by using intersection, that is and. So negative of P and Q cap, which is equivalent to negation of P or negation of Q. So this is De Morgan's law. And then the last one is, this is the 8th one. And the last one is absorption law. Absorption laws அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இதுல first one P or P and Q. P or P and Q. இப்போ நம்ம P and Q already define பண்ணி வச்சிருப்போம். அதோட P add பண்ணும்போது we will get the answer P, which is equivalent to P. The same way P and P or Q, which is also equivalent to P. So these are called absorption law. By using these laws, we can prove the following. Now example 12.19. Now example 12.19. Using equivalence properties so that P if and only if Q is equivalent to P and Q are negation of P and negation of Q. This is the question and we want to prove by using equivalence properties. Don't use truth table. Truth table use பண்ண சொன்னா it is very easy. But here equivalence properties வச்சு use பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. And now we know that ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் செய்யும்போது நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கெயின் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் conditional property if P then Q is equivalent to, if P then Q, if P then Q is equivalent to
negation of P or Q அப்படின்னு எழுதலாம். negation of P or Q. அதே மாதிரி if Q then P is equivalent to negation of Q or P ன்னு எழுதிக்கலாம். So this is the property. It is proved in previous examples. So இதை இப்போ நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிக்கோம். Now I am taking left hand side. What is left hand side? If P, if and only if Q is equivalent to, that is if P then Q and if Q then P அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So and போட்டு எழுதிக்கலாம். So if P then Q, அப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு கிடைக்குது. அப்போ இந்த P, if P then Qங்கிறது P implies Q, அதுக்கு பதிலா negation of P or Q. அதே மாதிரி Q implies P போடும்போது negation of Q or P, negation of Q or P கிடைக்குது. இந்த ரெண்டையும் intersect, that is and போட்டு எழுதிக்குவோம். So this is by using this, இந்த ரிசல்ட்டை வச்சு இதை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து. Now we can use the commutative property. Commutative property யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டையும் எதை மாத்திக்குவோம். So which is equivalent to negation of P or Q and P or negation of Q. என்ன யூஸ் பண்ணோம்? commutative. இங்க நம்ம commutative law யூஸ் பண்ணி இதை அப்படியே என்ன செஞ்சிருக்கோம்? a plus b equal to b plus a ன்னு எழுதின மாதிரி எழுதியிருக்கோம். இப்போ next we can use the distributive property. Distributive law யூஸ் பண்ணும்போது take this as a single number. இந்த இடத்துல மட்டும், that is a union b intersection c இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க. So which is equal to cங்கிறது இது ஃபுல்லா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் a intersection இந்த நம்பர் போடணும். So negation of p intersection p union negation of q. So negation of p and p union negation of q. இந்த நம்பர் intersection இந்த நம்பர் எடுத்திருக்கோம். இது ஃபுல்லா ஒரு நம்பர். அதுக்கப்புறம் நடுவுல இருக்கிற இந்த யூனியன். ஸோ இந்த யூனியன் இங்க எழுதிக்கிட்டு, தட் இஸ் ஆர், இந்த இடத்துல ஆர்னு சொல்றோம், ஆர் எழுதிக்கிட்டு தென் டேக் திஸ் நம்பர் q, q intersection, that is and p or negation of q. So இது ஃபுல்லா ஒரு நம்பர். So here we used distributive law. Now once again we are getting the distributive law here. A intersection B union C. அப்ப A intersection B union A intersection C எழுதுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க பிரிச்சு எழுதுவோம். So which is equivalent to Aங்கிறது என்னது? negation of P intersection P union, once again negation of P intersection negation of Q. Negation of P intersection negation of Q. Now in the R நடுவுல இருக்கு, இதை எழுதிக்குவோம். எழுதிட்டு once again use distributive property for this. இதுக்கு Q or sorry and P or Q and negation of Q. See once again here I used distributive property. Distributive law யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதுல negation of P and Pங்கிறது இட்ஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட் லா. காம்ப்ளிமெண்ட்ல இதுக்கு ஃபால்ஸ்னு ஆன்சர் வரும். ஸோ அதை இங்க நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ which implies false. Negation of P and P is false in complement law. And R இங்க இருக்கு, அதை எழுதிட்டு negation of P and negation of Q are Q and P or here also Q negative of Q and இருக்கு. So complement lawல falseன்னு கிடைக்கும். So it is complement law. So complement law யூஸ் பண்ணி இந்த false எழுதிருக்கேன்.
இப்போ ஐடென்டிட்டி லா யூஸ் பண்ணும்போது false or a number is equal to the number. So which is equal to false or a number யூஸ் பண்ணும்போது அதே நம்பர் கிடைக்கும். ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் p and negative of q கிடைக்கும். or the same way a number or f போடும்போது false போடும்போது this number. So q and p. ஸோ இது வந்து ஐடென்டிட்டி லா யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். Now what is the result here? P and Q union, negation of P and negation of Q. அப்படியே இங்க மாத்தி இருக்கு. ஸோ இதை அப்படியே மாத்தி எழுதும்போது we can use commutative law. Commutative law யூஸ் பண்ணும்போது இதை இந்த சைடு எழுதிக்கலாம். So that is Q and P or negation of P and negation of Q. This is commutative law. Commutative law. Once again here we can use the commutative law. It is P and Q or negation of P and negation of Q. Once again we used the commutative law. என்ன law யூஸ் பண்றோங்கிறத bracketல எழுதிட்டே வாங்க. So we have got right hand side. So right hand side answer வந்துருச்சு. என்ன எடுத்தோம்? left hand side P if and only if Q எடுத்தோம். So right hand side answer கிடைச்சிருச்சு. So therefore which implies P if and only if Q is equivalent to P and Q or negation of P and negation of Q. Hence proved. Now exercise. Now exercise 12.12 question number 12. Check whether the statement if P then if Q then P is a tautology or contradiction without using truth table. So first let us write, we know that P implies Q, that is if P then Q, which is equivalent to negation of P or Q. So by using this law, first let us take up P implies Q implies P is equivalent to P implies, இப்போ இதுக்கு மட்டும் Q implies P க்கு எழுதிக்கோங்க. So இதே மாதிரி இங்க எழுதும்போது it becomes negation of Q or P. So which is equal to, once again use this law and write here negation of P union negation of Q or P. இப்படி எழுதிக்கலாம். Now let us use the distributive law or associative law. Let us write the associative law. By using associative law, we can write this negation of P or negation of Q or P. We can write like this by using associative law. Associative law use பண்ணி இதை வந்து மாத்தி எழுதிக்கலாம். And now let us use the distributive law or complement law use பண்ணிக்கலாம். Complement or commutative law we can use. So commutative law use பண்ணும்போது இந்த Q இங்க வந்துட்டு P இங்க கொண்டு வரலாம். So which implies, or we can use the commutative law here, then we can bring this. First use commutative law, then associative. First use commutative law, negative of P or negative of Q, that is commutative law. Now use associative law, that is negative of P or negative of Q, associative law. இப்போ என்ன கிடைச்சிருச்சு நமக்கு? negative of P or P, which is equal to what? By using complement law.
இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் லா யூஸ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் ஆஃப் p or p is equal to true. So which is equivalent to true. True or negative of q. That is we used the complement. Complement law use பண்ணிக்கிறோம். And then we can use true or see true value ஓட ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணும்போது once again we will get the true value. So that is once again complement. So it is equal to 2. So it is a tautology. So which implies P implies Q implies P is a tautology. Hence proved. Now let us go to 14th question. All the other problems we can use the truth table and solve. Now 14th question. Now question number 14. Prove that P implies Q implies R is equivalent to P and Q implies R without using truth table. Now let us know first. We know that P implies Q is equivalent to negation of P or Q. The same way Q implies P is equivalent to negation of Q or P. அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So by using this we can go to the next first property. So left hand side, take left hand side. Left hand side is P implies Q implies R. So which is equivalent to. Now Q implies R. எழுதுனா எப்படி எழுதலாம்? இந்த யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி. So negation of P implies negation of Q or R. இப்படி எழுதலாம். Now by using the same, once again we can write this as negation of P or negation of Q or R. இப்படி எழுதலாம். So now by using associative law. இப்போ associative law எழுதணும்னா which implies negation of P or negation of Q or R. என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? associative. Associative law. These are the result. நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட்டை வச்சு இதை எழுதியிருக்கோம். இது associative law யூஸ் பண்ணி எழுதுறோம். Now by using De Morgan's law, A dash union B dash is equal to A intersection B the whole dash, isn't it? So we can write this as which is equivalent to negation of P and Q and then an intersection or R. So by using De Morgan's law. De Morgan's law யூஸ் பண்ணிருக்கோம். See இப்போ என்ன வந்திருக்கு? So ஒரு நம்பர் நெகட்டிவ் ஆஃப் a number union another number வந்தா Q implies P ன்னு எழுதலாம். So the same way take this as a number union this number வந்துச்சுன்னா which implies P and Q implies R அப்படின்னு எழுதலாம். So which is by using one, using result. So which implies right hand side. So left hand side is equal to right hand side, hence proved. Yes, thank you all.